Good evening everyone. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? All right friends. Good evening Adira. Good evening Ashwani. Hope you're all doing good. Okay. So friends, ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് profitability ratios ആണ്, in which we are talking about earnings per share. Okay, sorry, earnings per share മാത്രമല്ല, we are going to learn about all the different types of profitability ratios. So ഇത്രയും ratios ആണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം വരുന്ന റേഷ്യോയുടെ പേരാണ് book value per share. So everyone write down the next concept heading in your books. Book value per share. Friends, ഇത് അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, what is the meaning of the word book value? Book value രണ്ട് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. One, you can take the equity plus reserves. നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്കുള്ള ഇക്വിറ്റി വാല്യൂ എത്രയാണോ പ്ലസ് റിസർവ്സ് എത്രയാണോ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ബുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് ലെസ് ഔട്ട്സൈഡ് ലയബിലിറ്റീസ്. ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക? യു ഗെറ്റ് ദ ബുക്ക് വാല്യൂ. എവറിബഡി ക്ലിയർ? സോ എയ്തർ യു ടേക്ക് ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് റിസർവ്സ് ഓർ അസെറ്റ്സ് മൈനസ് ഔട്ട്സൈഡ് ലയബിലിറ്റി. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയറിന്റെ ഫോർമുല എന്തായിരിക്കും? Formula will be total book value divided by number of shares. Can you write down this in your books? ഞാൻ ഇതിന്റെ ലോജിക് അടുത്ത പേജിൽ പറഞ്ഞുതരാം. All right friends, are you all done writing? Let me give you a very simple example. നമ്മൾ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കാം. All right? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരിക? റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് വരും? യു വിൽ ഹാവ് ദി അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓവർ ഹിയർ യു വിൽ ഹാവ് ദ ലയബിലിറ്റീസ്. ശരിയല്ലേ? ലെറ്റ് us say we are putting it in dollars. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്റെ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ടേണിംഗ് ഔട്ട് ടു ബി $100 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്താ വരിക? ഐ വിൽ ഹാവ് മൈ കറന്റ് അസെറ്റ്സ്, അത് വേറെ $50 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്രയാ വരിക? $150. അപ്പൊ ഇപ്പുറത്ത് എന്ത് വരും? ഇക്വിറ്റി, പിന്നെന്താ വരിക? ഡെപ്റ്റ്. സപ്പോസ് എന്റെ ഇക്വിറ്റി ഒരു $75 എന്റെ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് റിസർവ്സ് ആണ്. രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ $75 ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ മാറ്റിയിടാം. ലെറ്റ് മീ പുട്ട് ദ നമ്പർ ഓവർ ഹിയർ ആസ് $90 ആൻഡ് $60. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശരിക്കും വരുന്നത്? ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് റിസർവ്സ് എന്താണ്? ബുക്ക് വാല്യൂ എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് എത്ര വരുന്നത്? 150 മൈനസ് ഔട്ട്സൈഡ് ലയബിലിറ്റി ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇതേ നമ്പർ കിട്ടും. സോ $150 മൈനസ് $60 ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടുക? സെയിം ആൻസർ ആണ് കിട്ടുക. ആർ യു ക്ലിയർ വിത്ത് ദ കോൺസെപ്റ്റ് നൗ? കൻ യു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് ഇൻ യുവർ ബുക്സ് നൗ?
All right, friends. Everybody clear with this part? So we are done with the first concept. അതെന്തായിരുന്നു? ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ. അപ്പൊ ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുക്ക് വാല്യൂ എത്ര $90 കിട്ടിയില്ലേ? സപ്പോസ് ഇവിടെ വരുന്നത് ടോട്ടൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 ഷെയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ $90 divided by 10 shares അടിച്ചാൽ do you get the answer as $9 per share? Everybody clear with this part now? Okay, you will get the answer as $9 per share. Next one. Okay, market to book ratio. മാർക്കറ്റ് ടു ബുക്ക് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബുക്ക് വാല്യൂ. ഒരു കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഒരു $500 million ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതേ കമ്പനിയുടെ ബുക്ക് വാല്യൂ ഒരു $100 million ആണെങ്കിൽ ഡു ഐ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ആസ് 5 ടൈംസ്? ഈ 5 ടൈംസിന്റെ ലോജിക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എവറി $1 ഓഫ് ബുക്ക് വാല്യൂ മൈ കമ്പനി ഹാസ് $5 of market value. Has $5 of market value. Can you write down this in your books now? Friends, നാളെ മുതൽ എക്സാംസ് ആണ്. ഇന്ന് വരെ പഠിപ്പിച്ച ടോപ്പിക്കിന്റെ മുകളിൽ നാളെ ഫ്രൈഡേ, സാറ്റർഡേ, മൺഡേ, ട്യൂസ്ഡേ 4 എക്സാംസ് ഉണ്ടാവേ. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ എക്സാംസും ഇതിനൊരു എക്സാം മിസ്സാക്കരുത് കേട്ടോ. മാർക്ക് കുറഞ്ഞോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് റീടേക്ക് ചെയ്യാം, എക്സാം ഒന്ന് റീ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്ത് പഠിക്കണം. എവറിബഡി ക്ലിയർ? ഓൾറൈറ്റ്, ഒന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ്. യെസ്, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ്. ആദ്യം പഠിച്ച റേഷ്യോ എന്താണ്? ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ. സോ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പനിക്കുള്ള ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് റിസർവ്സ്, ഇത് രണ്ടിനും കൂടെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ബുക്ക് വാല്യൂ. അപ്പൊ ബുക്ക് വാല്യൂ രണ്ട് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ്? വി ക്യാൻ ടേക്ക് അവർ ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് റിസർവ്സ്. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് മൈനസ് വാട്ട് എവർ ഇസ് ദ ഔട്ട്സൈഡ് ലയബിലിറ്റീസ്. ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ബുക്ക് വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? നൗ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. സപ്പോസ് ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് $100 ആണ്, കറന്റ് അസെറ്റ്സ് $50 ആണ്, ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് റിസർവ്സ് ഒരു $90, ഡെപ്റ്റ് എത്ര വരുന്നത്? $60 ആണ്. ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഈ ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് റിസർവ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇത് നേരിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ $90 എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് $150 മൈനസ് ഔട്ട്സൈഡ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് $60 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ആസ് $90. ഈ $90 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 ഷെയർ ഉള്ള കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 ഷെയർസ് അടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ ആൻസർ കിട്ടുക? വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ആസ് $9 പെർ ഷെയർ. ആർ യു ഓൾ ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് നൗ? ഓക്കെ, സോ അതാണ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ഓവർ ഹിയർ, ബുക്ക് വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് മൈനസ് ഔട്ട്സൈഡ് ലയബിലിറ്റി, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തായിട്ടാണ് വരിക? ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് റിസർവ്സ് ആയിട്ടാണ് അതിവിടെ വരിക. ഓൾറൈറ്റ്, സെയിം വേ യു ഹാവ് ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ, ദാറ്റ് ഇസ് ടോട്ടൽ ബുക്ക് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ട്? നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ്. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? പിന്നെ പഠിച്ച റേഷ്യോ ആണ് എന്ത്? മാർക്കറ്റ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ റേഷ്യോ. സോ ഇതിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബുക്ക് വാല്യൂ. അപ്പൊ എന്റെ കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ $500 million ആണെങ്കിൽ എന്റെ കമ്പനിയുടെ ബുക്ക് വാല്യൂ $100 million ആണെങ്കിൽ ഡു ഐ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ആസ് 5 ടൈംസ് ഓവർ ഹിയർ ഫ്രണ്ട്സ്? അപ്പൊ ഈ 5 ടൈംസിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എവറി $1 ഓഫ് ബുക്ക് വാല്യൂ മൈ കമ്പനി ഹാസ് $5 ഓഫ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? സോ നല്ലതാണ്, ഒരു $1 ബുക്ക് വാല്യൂക്ക് $5 മാർക്കറ്റ് നല്ലതാണ്. വേറെ കമ്പനിക്ക് $1 ബുക്ക് വാല്യൂക്ക് ഒരു $7 മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വരികയാണെങ്കിൽ അതും ഇതേപോലെ നല്ലതായിരിക്കണം. Everybody clear with this part now? Okay, can I go to the next part? Okay, so book value per share is over. Market to book ratio is also over. ശരിയല്ലേ? അടുത്ത പഠിക്കുന്ന റേഷ്യോ ആണ് എന്ത്? പ്രൈസ് earnings ratio or PE ratio.
The formula for price earnings ratio is MPS divided by EPS. Particulars, company A, company B. So let us say ആദ്യത്തെ കമ്പനിയുടെ MPS ഒരു 100 ആണ്. ഈ കമ്പനിക്ക് വരുന്ന EPS എത്രയാണ്? $10 ആണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ആവുമ്പം ഇവിടെ വരുന്ന പി റേഷ്യോ എത്രയാ വരിക? ഇവിടുത്തെ പി റേഷ്യോ വിൽ ബി 10 ടൈംസ്. കമ്പനി ബിക്ക് വരുന്ന മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഒരു $100 തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ earnings ഒരു $20 ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പി റേഷ്യോ എത്രയാ വരിക? 5 ടൈംസ് ആണ് വരിക. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ഏത് കമ്പനിയാണ് ബെറ്റർ ഫ്രണ്ട്സ്? പൊതുവെ ഞാൻ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കമ്പനിയാണ് നല്ലതെന്ന് പറയാം. കാരണം രണ്ടിനും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ സെയിം ആണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ earnings കൂടുതലല്ലേ. അങ്ങനെയല്ല നോക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ₹10 earnings വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് $100 മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കമ്പനി ബിക്ക് ആണെങ്കിലോ $20 earnings വെച്ചിട്ട് അതേ $100 വാല്യൂ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ earnings $20 തൊട്ടാൽ അവരുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എത്രയായിട്ട് മാറും? $200 ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ എന്താണ് ബെറ്റർ വരുന്നത്? Company A is better. So I'll write down company A has a higher PE ratio, hence company A is better. Can you write down this in your books now, friends? Okay, എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Can I go to the next part now? Okay, so we have learned about the price earnings ratio also. അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ലേണിംഗ്സ് എന്താണ്? earnings yield. നമുക്ക് താഴെ പോയിട്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ, ആദ്യം പഠിച്ച ഫോർമുല എന്താണ്? ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ. സോ അവിടെ പറഞ്ഞ ഫോർമുല എന്താണ്? ടോട്ടൽ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി. ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് റിസർവ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി മൈനസ് പ്രിഫേർഡ് ഇക്വിറ്റി. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ എന്താ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയർസ് ഉണ്ട്. ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ എന്തും കൂടി ഉണ്ട്? പ്രിഫറൻസ് ഷെയറും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവർ എന്തെടുക്കുന്നുള്ളൂ? ടോട്ടൽ ഷെയറിൽ നിന്ന് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഷെയർ ആണ് എന്ത്? ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. നമ്മൾ എന്തെടുത്തത്? ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് റിസർവ്സ് ആണ് എടുത്തുള്ളത്, ശരിയല്ലേ? സോ ടോട്ടൽ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റിയിൽ നിന്ന് പ്രിഫേർഡ് ഇക്വിറ്റി ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന ഇക്വിറ്റി എന്താണോ അതാണ് എന്തിൽ വരുള്ളൂ? ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയറിൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? ആൻഡ് ദെൻ ദേ ആർ ഡിവൈഡിങ് ഇറ്റ് ബൈ വാട്ട്? നമ്പർ ഓഫ് കോമൺ ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് വാട്ട് ഡേറ്റ്? ഓൺ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ്. അപ്പൊ 31st മാർച്ചിനാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ് എങ്കിൽ ആ ഡേറ്റിൽ വരുന്ന ഷെയർസ് എത്രയാണോ ആ ഷെയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. അവിടെ എന്തെടുക്കൂല? ദേ ഡോണ്ട് ടേക്ക് എ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഷെയർ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പണിംഗ് ഷെയറും ക്ലോസിംഗ് ഷെയറിന്റെ ആവറേജ് അവിടെ എടുക്കൂല. അവർ നേരെ എന്തെടുക്കുള്ളൂ? എന്താണോ ക്ലോസിംഗ് ഷെയർ അത് മാത്രമേ അവർ എടുക്കുള്ളൂ. എവറിബഡി ക്ലിയർ? പിന്നെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ.
Gap's definition constitutes what constitutes assets and liabilities may not coincide with the economic reality. Okay. Long-lived assets like plant are usually recorded at historical cost. അതെ, ഇതൊക്കെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിലായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വില എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും. ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ എപ്പോഴും കുറവാണ് വരിക. ബുക്ക് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ അക്യുമുലേറ്റഡ് ബൈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാരണം അതിന്റെ അസറ്റ് എഫക്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഇൻടാൻജിബിൾ അസറ്റ്സ് സച്ച് ആസ് ഗുഡ് വിൽ മേ ബി ഓഫ് അൺസർട്ടൻ വാല്യൂ. ബുക്ക് വാല്യൂയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രോബാക്ക് അതാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയറിൽ എന്ത് എടുക്കൂല? ഗുഡ് വിൽ നമ്മൾ എടുക്കൂല. ദ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ലയബിലിറ്റീസ് ഫോർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ്. ഇഗ്നോർ ദീസ് പോയിന്റ്സ്. അത്ര സെൻസിറ്റീവ് ആയ പോയിന്റ്സ് അല്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ പോയിന്റ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നോളും. ഓക്കെ. നൗ മാർക്കറ്റ് ടു ബുക്ക് റേഷ്യോ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോർമുല? മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബുക്ക് വാല്യൂ. ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ അതേ സാധനം തന്നത് പെർ ഷെയർ ആണ്. മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ ഓർ കറന്റ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ട്? ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ. അപ്പൊ 1 രൂപ ബുക്ക് വാല്യൂക്ക് 5 രൂപ എന്തുണ്ടാവണം? മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എവറിബഡി ക്ലിയർ? പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ പഠിച്ചത്? പ്രൈസ് earnings ratio or PE ratio. What is the formula for PE ratio? I told you MPS, market price per common share divided by EPS per common share. Everybody clear with this part? So avide ഞാൻ പറഞ്ഞു higher the PE ratio the better for the company. Is everybody clear so far friends? Are you all comfortable? Friends, comfortable ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് like button press ചെയ്യണം. Okay, so that others can also understand that these classes are very very useful for them. അടുത്ത വരുന്ന റേഷ്യോയുടെ പേര് എന്താണ്? ഏർണിംഗ്സ് yield ratio. ഏർണിംഗ് yield റേഷ്യോയുടെ ഫോർമുലയാണ് EPS ഡിവൈഡഡ് ബൈ MPS. സോ സപ്പോസ് ഒരു കമ്പനിയുടെ earnings ഒരു 30 രൂപയാണ്. ആ കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഒരു 100 രൂപയാണെങ്കിൽ ഏർണിംഗ്സ് yield എത്രയാ കിട്ടുക? 30% ആണ് കിട്ടുക. ഈ 30% ലോജിക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എവറി 100 rupees of MPS my EPS will be how much rupees friends? My EPS will be 30 rupees per share. Please write down this in your books now. ഇതേപോലെ അടുത്ത വരുന്ന റേഷ്യോ ആണ് എന്ത്? ഡിവിഡൻഡ് yield. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഏർണിംഗ്സ് yieldന്റെ ഫോർമുല EPS ബൈ MPS ആണെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് yieldന്റെ ഫോർമുല എന്തായിരിക്കും? DPS ഡിവൈഡഡ് ബൈ MPS. ഓർ 22 ആണ് DPS എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 ആണെങ്കിൽ എന്താ കിട്ടുക? ഡു യു ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ആസ് 22%? ഓർ വാട്ട് ഇസ് ദ ലോജിക് ഓഫ് ദിസ് വൺ ഫ്രണ്ട്സ്? ഫോർ എവറി 100 rupees of MPS my DPS is how much? 22 rupees. Can you write down this in your books friends? വിജീഷ്, ഐ എം സോറി, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല. ഫോർ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, വിച്ച് PE ratio need to take? Which PE ratio need to take? There is only one PE ratio, വിജീഷ്. ഒരൊറ്റൊന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, MPS ബൈ EPS. എന്താണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് MPS ബൈ EPS. വേറെ രണ്ട് ഫോർമുല അതിന് വരുന്നില്ല. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ആംഗിൾ എന്താ പറയുന്നത്?
ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ $100 ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ 20 രൂപ റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെയല്ല ആലോചിക്കുന്നേ, ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാള് ചിലപ്പം ഈ പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് earnings ഒരു $10 മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഒരു $50 ആയിരിക്കും. ഇത് $20 കൂടിയപ്പം MPS എന്തായിട്ട് മാറി? $100 ആയിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ഇയാളുടെ റിട്ടേൺസ് പറഞ്ഞാൽ $50 ഇട്ട ആൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്ന് എത്ര കിട്ടുന്നു? ഇന്ന് $100 ആണ് കിട്ടുന്നത്, ശരിയല്ലേ? ഓൾമോസ്റ്റ് ആൾക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു? ആൾക്ക് അവിടെ ഡബിൾ ആണ് കിട്ടുന്നത്, ശരിയല്ലേ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെയല്ല നോക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ആളുടെ 10-20 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? $200 കിട്ടും. ഒറ്റയടിക്ക് ആൾക്ക് 100% ഇൻക്രിമെന്റ് ആണ് അവിടെ റിട്ടേൺസിൽ കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ROI എന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക? നിങ്ങളുടെ പാറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. പാറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അല്ല. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി EPS ഡിവൈഡഡ് ബൈ യുവർ ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ ആണ്. അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് റിസർവ്സ്. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക? ROI കണ്ടുപിടിക്കുക. ആർ യു ക്ലിയർ നൗ? യെസ്. All right. So friends, we are done with earnings yield. We are also done with dividend yield. Dividend per share divided by current market price per share. പിന്നെ വരുന്ന റേഷ്യോയുടെ പേരാണ് എന്ത്? ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ. ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോയുടെ ഫോർമുലയാണ് DPS ഡിവൈഡഡ് ബൈ EPS. സോ ലെറ്റ് us assume ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡിവിഡൻഡ് ഒരു 6 രൂപയും EPS ഒരു 10 രൂപയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടുക? ഡു ഐ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ആസ് 60%? ഈ 60% ലോജിക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് 100% earnings ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് 100% 60% is paid out by way of dividend. So friends, 100 രൂപയിൽ 60 രൂപ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര വരിക? ബാലൻസ് 40% is retained by the company. So ഈ 60% പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? It is called as the payout ratio. Whereas ഈ 40% പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? It is called as retention ratio. Can you please write down this in your books now, all of you? All right friends, are you clear with dividend payout ratio now? Okay, അടുത്തതായിട്ടാണ് dividend payout ratio is DPS divided by EPS or total common dividend divided by total income available to common shareholders. അത് nothing but DPS by EPS തന്നെയാണ്. Okay, പിന്നെ വരുന്ന ratios ആണ് shareholder return. Let's write down that now. shareholders return. അതിന്റെ ഫോർമുലയാണ് ending stock price minus beginning stock price plus annual dividend divided by beginning stock price. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിത് വേറൊരു ഫോർമുലയിൽ പറഞ്ഞുതരാം. P1 minus P0 plus D1 divided by P0. ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇത്രയും ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് ബുക്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇനി കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു കാണിച്ചു തന്നാലോ? എല്ലാം റെഡി ആണോ? ഓക്കെ,
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ആദ്യം നിങ്ങളൊരു മണി കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആപ്പ് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. മണി കൺട്രോൾ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലൈവായിട്ട് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് മണി കൺട്രോൾ ആപ്പ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു കമ്പനി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് കമ്പനി എടുത്തിരിക്കുന്നത്? യെസ് ബാങ്ക്. ശരിയല്ലേ? ഈ യെസ് ബാങ്കിന്റെ ഇന്ന് കാണുന്ന പ്രൈസ് എത്രയാണ്? 18.95. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് P0 അല്ലെങ്കിൽ P1 എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ. P1 ഓഫ് യെസ് ബാങ്ക് എത്ര വന്നിട്ടുള്ളത്? 18.95 റുപ്പീസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. താഴെ വരുമ്പം ഇതേ കമ്പനിയുടെ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പുള്ള പ്രൈസ് എത്രയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും. അത് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഫിനാൻസ് ഈ ഒരു ആപ്പ് വെച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും, പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇൻഫാക്ട് ഫ്രണ്ട്സ്, എക്സ്പേർട്ട് ഗ്യാന്റെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ആ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഒരു ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. 1 minute, സംതിങ് വെന്റ് റോങ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ബാക്ക് നൗ. സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ കണ്ടോ താഴെ പീരീഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു 1 year പീരീഡ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു 1 year പീരീഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ ഷെയറിന്റെ പ്രൈസ് എത്രയായിരുന്നു? ഇവിടെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതാണ് അന്നത്തെ പ്രൈസ്. അത് എത്ര വരുന്നത്? ഒരു 23 പോയിന്റ്. ഇവിടെ തൊട്ടാ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. 23 റുപ്പീസ് ആണ് അന്ന് വന്നിരുന്ന പ്രൈസ്. ഓൾറൈറ്റ്. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ പോയി എഴുതുന്നു P0. ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് 23 ആയിരുന്നു. ഇന്നത് എത്രയായിട്ട് മാറി? 18.95 ആയിട്ട് മാറി. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, അത് മാത്രമല്ല, അത് കൂടാതെ ഇതിന്റെ അടുക്ക് വേറെ ഡിവിഡൻഡ് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടെ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിവിഡൻഡ് എത്രയാണ്? D1 0 ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ റിട്ടേൺസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 18.95 മൈനസ് 23 പ്ലസ് 0 അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 23 അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കും. സോ വാട്ട് ഇസ് ദി ആൻസർ ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് ഓവർ ഹിയർ നൗ? വാട്ട് ഇസ് 18.95 മൈനസ് 23? മൈനസ് 4.05 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 23. Do you get the answer as minus 17.60%? ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇവിടെ റിട്ടേൺസ് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഈ ഒരു P1 എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? നിങ്ങളുടെ ബുക്സിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എൻഡിങ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ്. P1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എൻഡിങ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ്. അതേപോലെ ബിഗിനിങ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ആണ് P0. ഓക്കെ, പിന്നെ അതേപോലെ ആനുവൽ ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയറിനാണ് D1 എന്ന് പറയാം. ആനുവൽ ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയർ. Can you write down till here in your books now, friends? എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, അടുത്ത പോയിന്റിലോട്ട് കടക്കട്ടെ. ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി തരാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ചു ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ യെസ് ബാങ്കിൽ എടുത്തത്. ലെറ്റ് us take one some other company. നമുക്കൊരു ഓല ഇലക്ട്രിക് എടുത്ത് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ TCS വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് നോക്കാം.
ടി സി എസ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ആണ് ഇന്ന് എത്രയാണ്? 3157.20 ആണ്. ശരിയല്ലേ? സോ ഐ റൈറ്റ് ഡൗൺ ഓവർ ഹിയർ P1 എത്രയാണ്? 3157.20. അതേപോലെ താഴെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ P0 കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഗ്രാഫ് വന്നോട്ടെ. ഗിവ് മി എ മിനിറ്റ്. കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ജസ്റ്റ് ഗിവ് മി 1 മിനിറ്റ്. പ്രാക്ടിക്കലി കാണിച്ചു തരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? 1 മിനിറ്റ്. 1 ഇയർ ചാർട്ട് എടുക്കാം. കഴിഞ്ഞ 1 ഇയറിന്റെ ചാർട്ട് എടുക്കുമ്പം ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രൈസ് ഏകദേശം 4488 ആയിരുന്നു. ഓ, ഇതും വീണിരിക്കുക അല്ലെ? 4488 ആണ്. ഒരു മിനിറ്റ്. യെസ്, ഇന്നിങ്ങനെ പ്രൈസ് വീണിരിക്കുക, നല്ല രീതിയിൽ വീണിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഇടക്ക് ഇവർ കുറെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുന്നില്ലേ? ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലി ഡിവിഡൻഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ എത്ര വരും നോക്കി നോക്കാം. ഇത് 66 റുപ്പീസ്, 10, 76, 86, പിന്നെ എത്രയായിരുന്നു? 86, 11, 97, 97 and 30, 127. ഇവർ കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ 127 റുപ്പീസിന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നൗ ടെൽ മീ, ഹൗ ഡു യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ പോർട്ട്ഫോളിയോ? വീണ്ടും എന്താ ഫോർമുല വരിക? P1 മൈനസ് P0 പ്ലസ് D1 divided by what? Divided by P0. So 3157.2 minus 4488 plus 127 divided by 4488. So do you again get the answer as minus 26.82%? Yes. ഈ രണ്ട് കേസിലും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിട്ടാണ് വരാൻ പോകുന്നത്? നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പ്രൈസ് 4000 ആയിരുന്നു, ഇന്ന് പ്രൈസ് എത്രയായിട്ട് മാറി? ഇന്ന് 3000 കുറഞ്ഞു. വില കുറയാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശരിയല്ലേ? Please write down this in your books now. All right, friends. Are you all done writing till here in your books? So we are done with shareholders return also. Fine, friends. So this clear ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണ്? EPS or earnings per share. Friends, ഇതൊരു വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഏരിയ ആണ്. അത് ഇന്ന് എടുക്കണോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കണോ ചെറിയ കൺഫ്യൂഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. weighted average number of shares. ഓക്കെ, നമുക്ക് തുടങ്ങി വെക്കാം. എന്നിട്ട് തീർന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നും കൂടി എടുക്കാം. ഓൾറൈറ്റ്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു റേഷ്യോ ആണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ റേഷ്യോ ആണ് EPS. EPSന്റെ ഉള്ളിൽ there are two types of EPS. First one is what we call it as basic EPS. Second one is called as diluted EPS. ഈ ഡൈല്യൂഷൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഇന്ന് ബേസിക് EPSന്റെ ഒരു ബേസിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. തീർക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഇന്ന് തീർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇത് കവർ ചെയ്യാം. ഓൾറൈറ്റ്. സോ ഈ ബേസിക് EPS എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് BEPS. ഡൈല്യൂട്ടഡ് EPS എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് DEPS. ഓൾറൈറ്റ്. സോ ബേസിക് EPS ഇന് വരുന്ന ഫോർമുലയാണ് ഇൻകം അവൈലബിൾ ടു കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, IAC. ഇൻകം അവൈലബിൾ ടു കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ weighted average number of common shares outstanding, OneSco. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. സോ എന്താണോ earnings ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ earnings ഒരു $100,000 ആണ്.
കറക്റ്റ് ആയിട്ട് $10,000 ഷെയർസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഡു ഐ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ആസ് $10 per ഷെയർ? ശരിയല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദ ബേസിക് EPS. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് നൗ? ഓക്കെ, ഒന്ന് ഇത് എഴുതി വെക്കുവോ, പിന്നെ അത് അടുത്ത പേജിൽ പോകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. എന്തിനാ ഈ വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് പറയുന്ന അതിന്റെ റീസൺ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളോടെ പറഞ്ഞുതരാം. Alright friends, are you all done writing till here in your books? അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ 2. ഓക്കെ, പോയിന്റ് നമ്പർ എ, സപ്പോസ് നമ്മുടെ IAC ഇൻകം അവൈലബിൾ ഫോർ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡർ അതൊരു $100,000 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മുടെ ഷെയർസ് ഓപ്പണിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഷെയർസ് 10,000 ഷെയർസ് ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. പക്ഷേ അവസാനമായപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ഷെയർസ് ഒരു 5,000 ഷെയർസ് ആയിട്ട് മാറി എന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവറേജ് ഷെയർസ് എത്രയാണ് അവിടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? 7,500 ഷെയർസ് അല്ലേ നിൽക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം എന്റെ EPS എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? മൈ EPS വിൽ ബി 1 lakh divided by 7,500 or I'll get the answer as $13.33 per share. ഇതൊന്ന് എഴുതി വെക്കുവോ? Please write down this in your books now. All right friends, are you all done writing till here in your books? ഇനി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ നോക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇൻകം അവൈലബിൾ ടു കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ പ്രിഫേർഡ് ഡിവിഡൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താക്കും? അവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കും. ഓക്കെ, പ്രിഫേർഡ് ഡിവിഡൻസ് ആർ ഓൾസോ ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ നെറ്റ് ഇൻകം ടു ഡിറൈവ് അറ്റ് ദ ഇൻകം അവൈലബിൾ ഫോർ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഡിറ്റർമൈനിങ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ടു ബി ഡിഡക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് രണ്ട് രീതിയിൽ വരാറുണ്ട്. വൺ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിവിഡൻഡ്, അതർ വൺ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് നോൺ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിവിഡൻഡ്. അപ്പൊ ആദ്യം എഴുതി വെക്കാം. IAC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എർണിങ്സ് മൈനസ് പ്രിഫേർഡ് ഡിവിഡൻഡ്. ആദ്യം നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ. ഇനി അതിന്റെ താഴെയാണ് എന്ത് വരിക? ഈ പ്രിഫേർഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് basically they are of two types. One is what you call it as cumulative and the other one is what you call it as non-cumulative. ഈ cumulative preferred dividend എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ കൊല്ലം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ എന്തായാലും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അത് ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും കൊടുക്കണം. പക്ഷെ നോൺ ക്യുമുലേറ്റീവ് അങ്ങനെയല്ല. അത് ഈ കൊല്ലം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ കൊടുത്തു, കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ദിസ് ഈസ് സ്ട്രിക്ട്ലി പേയബിൾ വൺസ് ഡിക്ലെയർഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന പേര് എന്താണ്? പേര് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഡിക്ലെയർഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്ന പേര്. ഇതാണെങ്കിലോ ദിസ് ഈസ്
effective only if it is paid. ഇത് അടച്ചാൽ മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ. ഈ കൊല്ലം അടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം വീണ്ടും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ? സോ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിവിഡൻഡിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ തന്നെ അത് കൊടുക്കണം. നോൺ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല, ക്യാഷ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവർ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ എടുക്കുകയുള്ളൂ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഐ തിങ്ക് ഇത് കുറച്ചൊരു ഹെവി ടോപ്പിക് ആണ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഫുൾ ആയിട്ട് എടുത്ത് പഠിച്ചാലോ, അല്ലെങ്കിൽ തലയിൽ കയറൂല. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആണോ? പ്ലീസ് ടൈപ്പ് യെസ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇഫ് യു ആർ ക്ലിയർ സോ ഫാർ. ഇതുവരെ പഠിച്ചോളൂ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്നും കൂടി ഞാനൊന്ന് EPS കവർ ചെയ്തെടുക്കും. ഓൾറൈറ്റ്, യെസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവ്രി വൺ. നാളെ മുതൽ 3 ദിവസം എക്സാംസ് ആണ്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക. ഇന്ന് വരെ ചെയ്തൊക്കെ എക്സാം എഴുതി തീർക്കാട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുകളിൽ എക്സാം ഉണ്ടാവില്ല. അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് നമ്മൾ കടക്കും. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ യുവർ എക്സാംസ്. Study well. I will see you back on Wednesday. Have a nice time ahead, friends. Take care. Thank you so much.